pour Star TV ama Sport Bantaba ben tey ñu ngi waane rek fii si biir lii di programme bi fii si Star TV ama Sport Bantaba as usual rek comme ni war di ama defee every Saturday rek far nañ di am lu nga xam ne rek dañ ko waxtaan si wàllu daaga yaram tey am naa kii di ama Bibi si kanam tuuti rek dina am kii di ama coach Moustapha moom dina bokk si programme bi lu gën te yàgga ñu nuyu ñëpp ñu nga xam ne rek ñu ngi ñoo taxtaan via satellite ak ñu nga xam ne tam ñu ngi toppa si ama Star TV ama Facebook bi fii si biir lii di kër ji lu ñu def rek mooy dinañ bàyyi kii di Bibi su boobaa rek mu nuyu askan bi fii si biir lii di kër ji su boobaa rek ñu jox leen lii di headlines yu nga xam ne rek tey moom lañ war a waxtaanee si wàllum lii di tàggat yaram fii si biir lii di réew mi Bibi ñu bàyyi la nga nuyu. jërëjëf Mbaye sant leen gërëm leen rek ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi tune in comme noo ko waxee satellite ak Facebook di leen ne amin Ramadan Karim once again Ramadan bi mu ngi dem very fast xam naa ñu bëri ñu ngi yàqamte bu jeex nag but sant yàlla rek waaw am na ñu ko yàqamte de sa waa ji sax mu ngi ko yàqamte bàcc alright jërëjëf thank you very much ama Bibi bentee rek lu nga xam ne rek moom lañ leen a jox ama si Star TV ama headlines yi mooy dinañ xool jamono bu nga xam ne rek ne gis nañu very good news bu nga xam ne rek ne su amee dinañ si kontaan bu baax a baax te rek ñuy ñaan tam rek pour mu nekk lu nga xam ne dina sotti fii si biir lii di ama réew mi mooy Gambia di waaj pour host lii di waafu zone A ama AFCON qualification under 15 ak under 17 fii si biir lii di ama réew mi loolu nekk lu nga xam ne rek dinañ si waxtaan fii si biir lii di kër gi benn tey dinañ jëm xool tamit rek ne pour infrastructure yu nga xam ne tamit rek mu ngi dal lii di ama réewi Gambia si wàllum lii di ama pitch jamono bu nga xam ne rek ne gis nañ lii di Banjul KG5 ministère benn tey rek moom daal melokaan bi daal nekkul lu nga xam ne daal comme noonu la ko askan bi soxlee te nag ne Gambia di waajal di wane daal dañ war a mun a host lii di ama U17 ak onda ama 15 ama catégorie lii nekk lu nga xam ne tamit dinañ ko waxtaanee fii si biir lii di ama kër gi bu ñu jógee ko foofu nag nañ dem xool am si player yu nga xam ne rek ne waxtaan nañ ak Gamfoot si lu nga xam ne rek ne mooy seen ñàkk a kontaan naam ne player si far nañ di expect a lot si ñoom pour rek mun a qualified tamit di play match bu rafet waaye nag ne am na ndaw yi lu nga xam ne rek ne loolu la wax si Gamfoot si jamono bu nga xam ne ñoom it far nañ di toog full one year du ñu am lii di ama test match loolu tamit nekk lu nga xam ne daal dina far di disturb lii di ndaw yi loolu tamit dinañ ko waxtaanee fii si biir lii di kër gi Kanifing is nekk second division team mun nekk club bu nga xam ne nag ne am na signing bu nga xam ne am na ko digganteem ak ñi di elite coaching academy foofu si biir lii di ama England loolu nag mu nekk ma mbégte ak kontaante bu mag si wàllum lii di football fii si biir lii di ama réew mi di gis nañ ama lu nga xam ne moo fa nekk dinañ xool kii di Seni Jaawo tamit nekk volleyball ama Gambian player ku nga xam ne moom it nekk na ndaw lu nga xam ne rek ne far na di yóbbu lii di drapeau Gambia ama fu sori si wàllum lii di volleyball moom it nekk na lu nga xam ne dinañ si ama waxtaan dinañ dem xooli Guinée Bissau dinañ ko xooli lu ko waral rek mooy Guinée Bissau ñu nga xam ne rek ne réewi Gambia ñoo leen rawoon si wàllum lii di football réewi Gambia ak Bissau lañ boole loon baan leen duñ play lii di football fekk ne amuñ lii di requirement ñu nga xam ne ñoom la CAF laajte ñoom it nag jamono bi seen FF président bi mu ngi taxaw lii di liggéey bi wane daal soxla nañ mu gën a gaawee liggéey bi jeex pour rek ñu mën a dellu play seen international match si foofu si biir lii di ama Guinée Bissau loolu nekk lu nga xam ne rek ne kontante la di wane tamit rek ne pas-pas ak seriousness bu nga xam ne am nañ ko si wàllum lii di football à part rek de yéeg tamit lu nga xam ne seen mbokk seen askan yi ñu ngi koy xeex foofu si biir lii di ama Guinée Bissau lii nag soo gisee ñu indi ko mooy ne suñu Independence Stadium bi benn tey déggaguñ dara gisaguñ dara far nañ ci dégg nag ne dinañ liggéey dina door si weer bi waaye fekk doorul ñun duñ si góomaat dara benn tey suñ jógee foofu nañ dem xooli Sadio Mané mu nekk ndaw lu nga xam ne tamit jàngat la mu nekk ndaw lu nga xam ne sampana lii di stade foofu si biir lii di Bambali ndaw loolu jógee ko foofu noonu sampa lii di ama ak mu ne sampa lii di ama club am jënd ay club foofu si biir lii di France jamono bi nag ne di ubbi académie tamit foofu si biir lii di ama Sénégal tamit dellu foofu si biir lii di ama club am Al Nassr sign ak ñoom agreement ne dina am player yu nga xam ne dinañ jóge ko foofu si biir lii di Sénégal si wàllum lii di académie bi dina am player yu jóge ko foofu si biir lii di France dem foofu si biir lii di Al Nassr lii yokkute la si football te nag am nañ tamit suñ ndaw yu nga xam ne jamono bi tamit ñu ngi foofu si bitim réew jàngat la rek lu nga xam ne dinañ si indi yaatal fii si biir lii di kër gi bi lii moo nekk lu nga xam ne tey dinañ ko waxtaanee fii si Star TV ama Sport Bantaba
well by interesting topics nekk na topics yoo xam ne I think askan bi moom la soxla dégg te Star TV Bantaba comme ni nga ko xamee ñoom dañoo indi lu askan bi soxla te soo seetee ameen di itinerary agenda buñ bëgg a discourse lii lu important la ndaxte réew bu bëgg a play football foog mu am sarta yoo xam ne moo war a nekk in place te benn si sarta yi mooy da nga war a am place boo mën a play football soo amee football am nit yi am loo fooy play loolu daanaka amul njëriñ kon lii dafa nekk topics yoo xam ne they are very important topics yi nag du ñàkk suñ ko wax dina am ñoo xam ne amin du leen neex waaye ñun moom lu askan bi bugga lu askan bi war a dégg moom lañ ko waxee ak nu mu ñëwee si yow noo ko jëlee salaam waaye lu itte bi mooy ne bañuñ kenn si place boo nekk in as much as yaa ngi si place bi luñ bugga mooy nga jaarale ko si yoon soo ko jaaralee si yoon dinañ ñëw sport Bantaba wane ne kii de mu ngi si place bi mu ngi def jaloore waaye su nekkul di jaar yoon tam dinañ ko wax waaw so loolu moo nekk amin di thing boo xam ne nit yi war nañ ko mën a understand it's not a sporting platform boo xam ne it's just to castigate it's a sporting platform boo xam ne dañoo fàttali wante ndaxte amin xel mutut ba pare lu gën si amin njiit mooy njiit buy déglu amin su loolu weesoo dinañ gis ne itinéraire bi lu si gën a amin am solo mooy amin infrastructure dëkk bi soo seetee yeneen dëkk bi comme na ko waxee maa si Guinée Bissau ak Gambia they were all the same time banned by CAF pour duñ mën a hold international games si seen stadium si so su fekkee ne Guinée Bissau ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan gis ne seen stadium bi pare na ñu mun faa host seen games yi Gambia warta nekk si gannaaw because soo waree compare even su nekkul wàllum football Gambia ak Bissau Gambia always dafay nekk far ahead of Guinea Bissau so basically waruma gis lu tax Guinea Bissau war a mun a def that fast track job Gambia ba léegi mu nekk si gannaaw kon these are interesting topics. All right, thank you very much Bibi bente rek nañ xaarante ko tamit coach inshallah moom dina bokk ci programme bi lu gën ta ama yaaga ñu ñëw nag indi leen waxtaan bu nga xam ne rek ne moom lañ bëgg a waxtaan ak askan bi ñu nga xam ne tamit rek ñu ngi stop via satellite sorry on Star TV Facebook mun ngeen a yónnee seen ama contribution si lu nga xam ne rek moom lañ mën a war a waxtaanee tey fii si biir lii dama programme bi bente rek Bibi lu ñu njëkk a xool mooy lu nga xam ne gis nañ ne ñu ngi koy waajal gis ne waafu ama zone A ñoom nag ne bind nañ wane ne Gambia dinañ nekk réew mu nga xam ne dinañ xuus si wàllum lii di ama youth catégorie mu nekk lu nga xam ne Gambia gis na koo xuus toog nañ fii di wax ne la taxoon Gambia mënut a xuus lii di youth catégorie jamono bi nag gis nañ waafu zone A wane nañ ne Gambia ñoom ñooy nekk réew mu nga xam ne rek ne dinañ xuus lii di ama under 15 ak under 17 lii di ama AFCON qualifier championship bi waaye nag lii indi na mix ama version si askan bi di laajte fan nañ ko war a mun a play because suñ ko xoolee infrastructure si amuñ ko fu nga xam ne rek ne is a standard pitch waaye nag xam nañ ne ma youth football ak lii di senior national team football is different things suñ ko xoolee suñ ko xaymee ndig yaakaar naa ne ma CAF ñoom sax xam nañ ne ñun parewuñ waaye amana octobre la xëj na fi balaa octobre Independence Stadium bi dina war a mën a pare pour war a mën a delluwaat di xuusaat lii di international ama majisi waaye ndax ne yëpp lañ ko war a mën a play si Independence Stadium bi because soo xoolee tamit si yeneen parks yi amuñ that infrastructure bu nga xam ne am na pour ñu war faa mën a play standard ama football because soo demee léegi si yenn zones xëj na nga fekk pitch bi mu ngi xaw a tane waaye dressing room bi baaxul soo yooyu yëpp nekk lu nga xam ne li ñu war a seetaan la bu baax a baax jamono bi lan mooy sa jàngat jamono boo xam ne gis nañ ne recent last week rek waxtaan nañ ne Gambia dañ bugg a dem lii di ama professional league jamono bi because gisoon nañ yeneen league yi da ngaa jógee amateur pro su jógee ko foofu noonu nga dem lii di professional waaye gis nañ ne dañ bëgg a jóg dem lii di projet mu nekk lu ñu rafetlu su fekkee ne dina am lii tamit mu nekk lu nga xam ne rek ne is good for football pour ñu gis ne Gambie di xuus yu mel nii lan mooy sa jàngat loolu. well Mbaye jërëjëf comme noo ko waxee rek in as much as football is concerned lépp lu mun di ñëw nit yi dinañ ci am seen gis-gis te gis-gis yi ñëpp lañ war a jël ci table bi seet lan moo gën ñu def loolu comme noo ko waxee rek CAF leer na leen ne ku dem ba ban stadium national team mënul faa play already xam nga ne they have a facility problem so su nekkee ne CAF ñoom dem nañ ba boolee Gambie si ñoo xam ne ñoo ko war a host parce que Gambie forcé wul boobam pour host ko dafa am ay sarta yoo xam ne moom la gaay di toppa pour ñu gis ne ok Gambie war na ko mën a host rafetlu nañ ko bu baax a baax because in as much as yaa ngi host dina am tam yenn développement yoo xam ne yooyu war na moo ànd si dina am expose boo xam ne tamit dina ko jox dëkk bi
dina am yenn I mean the relative things yoo xam ne dafa ànd ak moom because su fekkee ne I mean nit yaa ngi jógee from the other countries pour ñëw pour participer si youth tournaments yi dina am ay délégation yoo xam ne ñoo jógee from other countries to come to exchange avenues waaw exactly so di nga am a lot of agents yu nga xam ne ñu ngi ñëw waaye su ñëwee into realities I mean Gambia is not a serious footballing nation Gambia is a footballing nation but we are not serious in the sense ne lépp loo xam ne moom lañ war a def si wàllum sport lu bëri dafa des lu nga xam ne first one bi mooy infrastructure ñu ngi xalaat ne ok ñu ngi war a host under tournaments yi nii this junior tournaments ndax stadium bi dina pare si ndax lañ toll léegi stadium bi parewut mooy ne da nga war a am another alternative si moo war na nekk with the mini stadiums waaye ban mini stadium as of now moo nekk to a standard boo xam ne war na moom host an international tournament amut within the entire country so basically loolu moo laa woon ne Brikama is not because soo demee Brikama di nga realize ne seen tof bu ñu nekk di play possible lu mel comme Banjul nekkul ne dafay laale ko or stuff like but they don't have proper rubbers so yaa ngi understand so loolu jafe-jafe la Brikama so the goal project bi boobu is out of it boobu mun loo ko compter boobu dafa mel ni comme moo boobu tool la boobu du field non goal project bi tool la tool ak field is quite different boobu ñëpp xam ñu bëri xam nañ ne tool la because place booy mun a dem nga taxaw 90 minutes mun loo am photo pour seetaan amin football loolu mun loo ko ooyee ground man moom mënu ma ko ooyee ground man gis naa ne goal project bi tool la te is high time comme que ñu ngi am jafe-jafe si wàllum maalo ak gerte gars yi use ko ñu defee ko loolu is better su fekkee ne they are not serious waaye ndaxte ñu fa nekka gëm naa ne duñ fa foofu du seen place du seen kër moomuñ ko dañoo saaf askan bi te askan bi suñu demee ba gis ne lii doyut leen dinañ leen fa génne so possible suñu amee another administrators yoo xam ne they are serious bugga nañ Gambia football dem si kanam bugga nañ askan yi Gambia bugga nañ football yi Gambia ñooñu nañ jël goal project bi mën ko translate into a proper project because goal project bi waroon naa nekk place boo xam ne the idea was to even have a school in there nga am school xale yoo xam ne dañoo jàngi suñ jógee jàngi dem amin si field bi suñ jógee si field bi ñu am some time nañ mun a use seen swimming pool boobu noonu pour ñu mun a amin digest seen boppa ñëwaat normal waaye goal project bi soo fa demee dafay nekk mbay lu nga xam ne lu doy waar la waaye ñëwaat si the main topic of na Gambia dina ko mën a host na du ko mën a host the authorities should be able to know and they should be very realistic pour woon kaaf ne in as much as yéen baan nga ñu pour buñ mën a use suñ stadium bi for international matches this is an international tournament nekkul tournament boo xam ne ñaar ñetti dëkk mooy ñëw the framework because most likely su fekkee ne work bi door na because déggaat nañ ne waat liggéey bi dina war a door after weeri koor because October la so duration ñu ne liggéey bu nekk si Independence Stadium bi is 4 months xëj na balaa loolu October den mun nañu Independence Stadium bi. well mbay fii ñëpp understand nañ project si Gambia. Gambia suñu la ne project bi dafaa jeex 1 year. 3 years la moo demee. ñu ngi laa wax 4 months. ñaata yoon lañ nekk di dégg Independence Stadium bi dina pare within this ñaata days la gaa jox they give numerous dates. yoo xam ne dates yooyu yëpp mënut a possible. and liggéey suy dem nit yi dañ askan bi dafa soxla di gis updates. man for now and many Gambian people cannot tell you now the state of the Independence Stadium. lan moo fa des. lan moo fa manqué. Independence Stadium ñu ngi laa wane yenn place ñu fa def nañ fa tile ba pare waaye tile yooyu sax baaxut dañ ko war a génnee defaat fa beneen so it means ne du ma mën a understand na ñoom they don't have the guidance moom bu gaa doon use pour mën a liggéey Independence Stadium because su fekkee kaaf ñëw na ñu ne sa stadium bi baaxut foog ñu explain la lan ak lan nga war a bàyyi xel lan ak lan nga war a adjust but it is very disappointing from the Minister of Youth and Sport ñu mën a gis Independence Stadium bi ñu ko liggéey di ñëwaat di delluwaat si liggéey boobu di génne kon dafa mel ni they did not follow the proper guidelines te luñ jàngat mooy am nañ ñeneen ñoo xam ne demoon nañ pour jàngi affaire yi stadium management naka la war a demee stadium bi naka lañ ko war a development yu kaaf soxla pour stadium bi mën a nekk standard one am na ñu ko jàngal nañ indi ñooyu ñu def liggéey bi waaye mbay su fekkee ne dañoo jël ay nit yoo xam ne seen xam-xam màccul si maanaam si place bu ñu leen bëgg a teg daf ñu indil problème te lii dafa bëri si Gambia bi trop so foog pour host games yi man to me unless ma gis ko pour mu nekk ay reality I want as a Gambian bëgg naa Gambia mu host anything that will bring
foreign exchange, anything that will bring investors, anything that will bring diverse, people to come and see the culture of what is happening in the Gambia. But looking at Doywar, more in a soon host these games, do we have the infrastructures is the problem. Okay. Will the stadium be ready is another problem. Yeah. Because man, stadium be ready to play these games. Play one. Apart from stadium. Apart from stadium, where? Okay. Mun logo play is. Mun logo play west. Mun logo play manja. Wow. For gena yaakaar sa goal project bi mun logo play. Because for bay fa mo gën nga play. So dafa mel ni daal the only alternative am right now is the stadium. Waaye na dina pare. Okay. All right. Sort commercial break rek ñu dugal coach su boobaa dañu continuer lii di programme bi. Yéen nit mun ngeen a yónnee seen SMS si wàllum lii di Gambia war a host lii di waafu under 17 AFCON qualifier rounds yi comme ma ko waxee rek it's a very good move fu fekkee ne Gambia dina mun a host lu mel nii loolu dinañ ko rafetlu bu baax a baax ñu def short commercial break dellusiwaat fii si Star TV Sport Bantaba.
All right, once again, welcome back to Star TV. Gannaaw bu ñu dugalee short commercial break pour rek dugal ama coach moom it xaw naa géej tuuti rek gannaaw boo xam ne mu ngi xawoon a jàppa amaat nañ ko fii si biir lii di studio bi coach ñu bàyyi la rek nga nuyu askan bi yaakaar naa ne daal gars yi namoon nañ la lool. waaw asalaamaaleykum comme ni nga ko waxee gars yi namoon nañu waaye man maa leen namoon naa leen trop. because fu ma la waxee ñu ne ma dëgg géej nañ laa gis di lu xew man leen noo dara busy schedule la rek. waaye sant yàlla comme yàlla mayal nañu kàttan. waaw di jégalu nag. mbaa ngay foog ñu wér ko bala di téye. non. gars yi ku ma xam ne wér ko mënul si ma. waaw ñu ngi jégalu nag. di leen baal di leen ñaan pour ngeen baalal ñu ñu tax. ci barke weer koor. jërëjëf thank you very much coach sa gannaaw nag waxtaan nañu lu nga xam ne rek ne mooy headlines yi mooy yaakaar naa ne di nga gis tamit rek ne social media bi ne Gambia daal ñu war a host li di waafu under 20 under 17 under 15 qualifiers yi benn tey tamit rek ne dinañ waxtaan tamit si wàllum li di poor infrastructure pills yu nga xam ne gis nañ ne mu ngi xew fii si biir lii di tundu gi tamit dinañ waxtaan tamit rek am na national team players yu nga xam ne wane nañ seen ñàkk a kontaante naam ne fans yi ñu ngi expect lu bëri si ñoom waaye ñoom it wane nañ seen ñaax a kontaan because ñoom it du leen dee génnal international calendar bi su amee duñ play so loolu dafa nekk lu nga xam ne ñoom it wane nañ ko si waaye feeñu pour wane ne diw sangam waaye far nañ di yónnee ne they are not happy waaye nag lu ñu doon génnal mooy ñu génna carrément wane ne dañ war a play test match because yaakaar naa ne loolu moo gën a am fayda dinañ xool Kanifing is ñu nga xam ne rek sign nañ contrat ak seen diggante ak ñi di Elite coaching si wàllum lii di ñaari teams yi diggante Gambia ak England mu nekk ay very good move Seni Jawo volleyball player la moom tamit mu ngi def lu rafet si wàllum lii di volleyball yàgg na di indi médaille fii si réew yi Gambia Guinée Bissau wane nañu daal lépp lu ñu mun di def dinañ ko def right now as soon as possible pour kaaf doole génne ban bu ñu defoon seen stade bi because dañ bëgg a play back to their home dinañ xool Sadio Mané moom it nga xam ne invest na stadium ubbi na académie waat Sénégal jënd na club in France dem na Al Nassr ak clubam bi wane leen ne yéen a ko war a empower nag di jël players yi den yóbbu Al Nassr jàppale ko bu baax a baax si projet am bi mu nekk lu nga xam ne yaakaar nañ ne ñaari Guinée Bissau Gambia bi Sadio Mané bi jàngat la Guinée Bissau bi in a sense of our stadium they need to be very serious Sadio Mané lu moo def tamit our players need to do the same lu Sadio Mané def ko lii mu nekk lu nga xam ne tey war nañ ko waxtaanee fii si biir lii di kër gi. waaw jërëjëf Mbaye foog naa it's a very good topic boo xam ne war nañ see mën a def sun waaye bi nekkee ñu ngi doon wax ne proposal is there ne the ministry was saying ne we might have a test game and ba ñun ñëpp ñu rafetlu woon ko gisoon ne ministry bi mu doon pare pour in collaboration with the FF pour ñu make sure ñu am a trial game because that should have been a very good thing ba time boobu noonu lañ doon discuss now if we are to have a test game who is to lead moo doon wax ne we have an immediate assistant that is Alhaji Sarr and then we take our these under 20 under 17 coaches and then add on to the technical team su fekkee ne mu ngi tombee laay Bojang at that time he was in Accra. They can choose from it's going to be like a motivation from the first division, second division, the coaches that are really doing good with them and they have prospects. They attach them onto the technical team who make a visionary study. That is why Lulu Sokohole, they were a very good, rich technical bench of not only 2 or 3 people, whereby they have suñ occupy suñ occupy dafa nekk lu difficult pour ñu lifin ko pour ñu am ñeneen ñu leen a replace waaye suñ amee ñoo xam ne suma waay a very rich technical team that is comprised of like 6 to 7 people xam naa ne daf dee ëpp loolu but with this I think we can have 6 to 7 people ñoo xam ne different from the technical team different from the assistant coach xam nga loolu dafa always dooleel léegi da ngaa gis ne continuity dafa bëgg di am suñ junior national team coaches yi dañ leen war a attaque directly with the national team ñu jàngee foofu moom emergency soo xapu ne comme nii mun nañoo def ba ci diggi compétition sax coach bi decide pour bàyyi ñu gis ne coach bi nekkul di perform we have to hook him off kenn immediately
ba tournament bi jeex because loolu moom moo dee happen everywhere in the world. Okay. So ñun tam dañu war a make sure ne ñu try def loolu. Okay. So su fekkee ne loolu moom moo happen. dafa yomb ak ñun. Okay. suñ ko defut rek. loolu dafa nekk repetition of the old things that are going to come. moom recycle at mooy ñëwaat te loolu du ñu yóbbu fenn. Okay. Wow. Okay. All right. Thank you very much. Dinañ ñëwaat si coach rek ñu gën a gaawee rek some technical issues rek la ñoo toppatoo dinañ ñëw si coach Bibi waxtaanee nañ si ama Gambia war a host coach dinaa ko impose question boobu su ñëwaatee host yi on 15 competition bi ñu dem nag si ma picc yu nga xam ne ñu ngi ko gën a gis si réewi Gambia yaakaaroon nañ ne léegi lañ ko waroon a mën a xee jamono bi waaye things are gën a worse. Well, like as we always say, dinañ ko continuer di ko wax. I think man suma own perspective mooy ne the monies that were meant to support the committees with these pitches was not properly, put into these pitches because that's important. You understand it. Gambia is, in as much as football is concerned, our infrastructure, it's very, very low. So, privilege, pulmona funds that will come to make sure you standardize in pitches. I think then you want to capitalize, but we did not, to my own perspective, because millions of dollars, you guys never do any moment to see pitches. So they make pitches, you don't see it, and this is the reality. Banjo, right now, we have serious administrators in football. New first thing as an administrator is quite administered. Then his well-being, the foreign as a priority. And if that was the case, we don't have to play in Banjul. Because it's not a proper. Bibi, am na ñu bëri ñu nga xamante ne dañ in as much as ne dinañ point fingers to the football federation ñu nga xam ne dañoo lobby woon xaalis pour war a ñëw jagarde di parks yi waaye tamit ne ndax fooguñ tamit rek ne ñu nga xam ne ñoom lañ dénk parks yi ñu nga xam ne ñoo nekk si biir lii di parks yi ak tamit lii di councils yi comme exemple lu mel ni Banjul is on the BCC Banjul am na sport committee when you come to Serekunda East Serekunda West ak others yi also am nañ council bi because yaakaar nañ ne park bi tey council baa ko moom jamono bi ndax tamit ñooñu tamit waruñu woon a mën a play son quota ba gis ne parks yi are well organized because okay let's say an example of Serekunda is ñëpp gis nañ ne ab tuut sax lañ ko amee dañ ko dee delluwaat back to the pitch pour gis ne dañ ko mën a jagaral ndax tamit loolu tamit taxul ne is high time tamit ñu focus tamit si ñu nga xam ne dañuy dénk football because soo xoolee tamit nawetaan nga xool qualifier raw ñaata la xale yi dee fay nga xool nawetaan ñaata la dee génni waaye tamit rek su la gaa wax tamit lu gaa dee spend tamit léegi tamit nga delluwaat waaye ndax ñoom it amuñ responsibility pour war a mën a def at least di play some parts ba gis na tamit dinañ mën a maintain these parks dan ñu lem suñu loxo rek ñu ne is the federation. Well, you're spot on. What looking at doy waar fii mooy all parks are not owned by sport committees, are not owned by the federation, it is owned by councils. By council, dafa dem ba jamono, councils they took their hands off all parks. Because as we speak, man gisuma benn park boo xam ne council is giving the subvention or am nga council is paying su fekkoon ne parks yi dañu war a doxee nu ñu war a doxee council should be paying people responsible of the parks. Council so demee is comme example waroon nañoo indi municipal police that will be protecting is understand the people working at is yes compared to other countries. Of course that is what will happen. If you go to is now there are a lot of things yoo xam ne you put it in place at the end of the day people come and just squander it ñu yaxa ko ñu dem doxi seen soxla but that shows you ne council ñoom dañ génne seen boppa ñu bàyyi parks yi noonu so it means the sport committees that are being elected, ñoom ñoo nekk the custodians of these parks. ñoo lay jël responsibility. You are very right. ne sport committees yi am nañ aha pour make sure the parks is theirs. Sport committee su amee match wala mu am an event GFF am an event. Sport committee bi mun na moo ay GFF play. Understand? Because you are the custodian, you are the one running it. Waaye gis nga bu project bi ñëwee the FIFA project man I believe that the federation did not do the needful. Look at what def mooy they could have engaged these sport committees. Started the regional bodies should be put in place. Sport committees should be put in place. You bring somebody that will oversee the project coming from the GFF in collaboration with the sport committees. Dinañ xam ne
xaalis bi dafa ñëw pour make sure ñu am standard pitch su amee nga involve ko dafa make sure mu take good care of that but yow soo ñëwee nga head project bi this project sport committees cannot even tell you how much is spent ñaata lañ si spent te sa on ground dañ ñëw ñu wala ne ok dañ am project is for the field ñu ñëw ñu def ko bu project bi demee ba pare they brought an MOU to sign between the sport committees ak the regional bodies but lu gën a important mooy sport committees example like Banjul when Gamfoot brought information they come and clarify wane ne ñoom they have done certain thing to make sure Banjul mu nekka fu mu nekka soo demee seen light yi it's been used nag ñoom ñoo ko adjust because the light you fa guy def was not be fit into play if you go to Brikama the same thing happens but what happened at the end of the day the GFF came dem foofu noonu ñu film ko ñu yóbbu ko seen Facebook page bi and they want to take credit they don't even give credit to the sport committees so yow soo jëlee responsibility boo xam ne man maa ko war a def damaa toog ma seetaan la lu ñëw mu dal sa kaw lu ma leen wax rek si njëlbeen bi loolu la lu nga xam ne sport committee baa ko war a def wane ne moom moo ko war a def mu jël responsibility suñ koo tax ñu tax ko lu ministre bi war a def na ko jël su ko jël te nga génne woon nii ne jëlu ko comme lu ma la waxoon fii last time Tom Sanford was being paid by the ministry moo ko war a fay waaye GFF moo ko doon fay kañ la ko nit yi xam bu nit yi waxee wax don't sit on information génnal si wane ne coach moo war a def lii coach ne ko di ko def su bilee bi waree dal na dal si coach lii mbay moo ko moom mbay moo ko war a def moo def but sitting on information bokk na si lu ñu indi problème bi waaye mbay the reality is monies that were meant for this project we are not put in these projects and that is why the projects are a failure. ok alright dinañ si ñëwaat coach ñu ñëw si beneen fànn bi rek balaa ngaa ñëw si mbiri projects yi si parks yi mu nekk lu nga xam ne rek ne ma coow li bëri na trop jamono bi mu nekk lu nga xam ne rek ne yéen ñu nga xam ne yéen si grassroots football di ngeen sawar kontaan di si waxtaan mooy for the first time after how many years Gambia mënut a host any youth football when it's come to organizing it this time around ñu gis ñu delloo ñu waat njukkal ne dañ ko war a organise waaye lu indi nag misunderstanding bi mooy ne askan bi di laajte fan lañ ko war a mën a play because apart from Independence Stadium nga xam ne parewul jamono bi amagut lii di ama FIFA approval pour ñu war fa mën a play waaye xam nañ ne is different from standard football waaye dafa different ak lii di international games yu nga xam ne moom la CAF de require waaye xam nañu Independence Stadium bi ñu ngi ko tëjagum ne ñu ngi war a door liggéey waat comme ni ñu ko déggee after weeri koor parks yi gisuma fenn fu nga xam ne war nañ fa mën a play lu nga xam ne mooy U15 bi ak U17 bi lan mooy sa jàngaat njëkk rek ñu a congrats waafu jox ñu host ko. Well, first of all, let me say congratulations to our president, that is Kaba Bajo, being the president of WAFU. Understand? I know he must have took it up by the bull to say we want to host after 19 years of absence. Because 2005, I can remember we hosted the under-17, which CAF recommended as one of the best under-17 ever stage. Yeah, you understand? Because at that time it was President Jammeh and it was like a countrywide celebration. For Dugachi Gambia, we didn't get the color of the flag painted on wall, trees, anything that you think of. Understand? So Lulu so happened in Newarko Amad this time around with Kaba as the president. I think it's a plus for the nation. And Legi bi dafa wara start. Nga ne waa ji dafa war a bëre fan la moo bëree loolu mooy question mark bi waaw loolu moom mooy affaire bi arène bi fan la soo amut arène doo wax ne signé leen ma combat ba pare suma kër lañ ko defee soo ñu la signé lee combat ba d'accord yow ne léegi sa kër la fekk yow amuloo arène doo mun a bëre dañoo dem ba ci last minute bi li dee xew rek ñu pousse ko to a nearby country either mu delluwaat Sénégal or mu dem Mauritanie also. Then we've been bullied for the past 3-4 years, I can remember. The under-17 tournament that we always go to Senegal hosting year after year. Wafubi. Can you remember? am na benn boo xam ne sa besuñ players yi dañ leen exclude ne dañ overage. You never know the politics in football. So this time round it is in our country. Nobody. The MRI test is going to be done here in the Gambia. Last time it was in Senegal. In Senegal. We did it here in the presence of the CAF medical doctor. And he passed all our players. We went to Senegal, they said no.
How can you be testing a team twice on MRI? That have never happened to any team. So lolu nonu sa happening this time down, we were going to make sure we be very, very vigilant. You prepare sun bopa. Why comme li nga wax rek football field bi mom dafa wara nek sun priority. As of now sax comme minister bi time bi ñu waxe nañu liggéey dafa start ci ak légui. Immediately after Cup of Nations, I think when he got his first interview, he said the job is going to start in earnest. Match la ñu waxoon moo start this match. Waaw match jeex na. Living bi ñëw na nakalaati président bi mu fa demee visiting daf ne job will stand in earnest. So I think the words of a respected person, that is the president and the minister, they should always make sure that what they say should be implemented. Because if not, at the end of the day, election waxaat sax dañoo ne hay bu ko faale waaye ko bu dee wax dëgg daf laa wax nii rek waxi politique la wax te warta nekk loolu ñun dañu war a gëm ne suñ président su waree ñëw taxaw wax rek warta nekk motivational talk su ñëwee taxaw wax rek daf ñëw óor ne kii mu ne next week job bi dina start next week la wax nga dem this week nga dem fekk gars yi start nañ sax or next week bi nga dem fekk exactly gars yi start nañ waaye su loolu happenut anytime lii di happen rek ministre bi su ñëwee mu wax président bi su ñëwee mu wax te li ñu wax yëpp at the end of the day duñ gis ne loolu happen na du yàggee duñ gëmati ñoom seen wax te loolu warta nekka ñoom de no better dealing with media xam nañ naka lañ ko war a defee waaye this time round is something that is rumbling it's going on ngay dem li nga ma wax nii loolu nga ma waxaat before ñu dem Cup of Nations those kind of motivation talks nga ñu doon wax jógee nañ Cup of Nations yooyu nga ñu wax right now léegi yooyu nga ñoo waxaat so ñun yooyu noonu yëpp dañ koo gisee ne war nañoo mun a ceeñaat suñu boppa ñu xam ne mun nañoo def lu bëri Gambia is a footballing nation. Absolutely. It's a footballing nation balaa nga xam ne Gambia is a footballing nation Gambia is like 95% of Muslims léegi xaaral ba bési julli ayda Tobaski au Korité bési julli soo demee ci parc si nga foog ne doo fa fekk xale yi play football dee boobu la ñoo gën a play football nga gis xale yu ñëw simi seen xaftaan yi wéeka ko fële di play football au day after julli nga gis mag ay mu kalaf ñu ngi play maga xale ñi am jabar ñu amul jabar waaye si weeri koor bi sax gaa ngi play night football waaw six aside not even six aside ñun ci biir weeri koor bi dañ daan play league soo demee Brikama as of now is vibrant on their this Kabilo football te ñun dañ ko daan am fii at the stadium everybody goes there especially when it is weekend park si daf dee park so ñun dañ war a xam ne we have something that nobody can take from us ñu sàmm ko government dafa war a empower ministry dafa war a empower the FF the FF also should stand firm to make sure ne anything that is to their domain that the ministry should do and they are not doing it. It's true, they should be working as partners. It's not everything that is for public consumption. Waaye dafa am yenn yoo xam ne doo nangu ñu steen la te fekk ki ko war a def mu ko waru nekkul di ko def so bul nangu ñu steen la because of you are just trying to make sure ne the collaboration is there waaw bàyyi tubaab nag su dee moom moo bibi la bibi war a def lii defu ko dafa ne no it's not my domain it's bibi then you like bibi dina wax the consequence of why he is not doing it then that will go on it's not that you are going to castigate him no but you tell them that no my domain is this I am the one to pay the coach I am the one to do this I am the one to do this because infrastructural development is vice versa what is our councils doing when we start having football pitches, at that time, Laikonte was the mayor. I can remember. Laikonte was a mayor. That he started grassing football pitches. He started from Serekunda West, and then later went to Bakau, and then later Serekunda East also. mooy bibi players yi nga xam ne rek ne lu ñoo wax rek mooy ne many things yu nga xam ne rek ne ndaw yi ñu ngi ko expect si ñoom jamono bi when it come to football performance waaye it look like majority of the players are not happy ñaaka am lii di ama test match lu ñu doon gënal mooy gars yi am test match rectify their mistakes
because nekkul dem national team is not going right because so xoolee out of 6 games nga lose all 5 games you draw only 1 loolu is not a good sign pare nga gis Gambia drop si ama FIFA ranking bi so players yi nag ñu ñoo wax rek mooy ne Gambians yi dañuy expect a lot su ñoom waaye seems ne they are not happy no things nekk demee. Well, come not everything will come to the public domain. As a player, there are ethics that will guide you. In as much as even things will not go right, sometimes you have to consume it and move forward. Why you're responsible to make sure they hold the people responsible to organize this thing accountable. And we, in as much as we will give a tap to the minister at his back. Ne bu mu ñëwee def na yéena yoo xam ne ministry bi for the past years mosuñ koo def. But then there is still a lot and yoo xam ne ministre bi war na koo def. Comme que ñu ngi ko waxee rek let's take our responsibilities. suñ jëlee suñ responsibility kenn du sonn. te suñ jëlee suñ responsibility. Gambia can be something else. Gambia. If we are to play our qualifying rounds for the Cup of Nations. And we want to say we are going to see at the final stage of the qualifiers how tough it was. It is because of a maturity and a strong-minded players that we got. Absolutely. That push to the mile. Absolutely. Understand nga? Da nga gis ne loolu moo tax ñu qualify. Because last match si. soo xoolee yan la catch up game la doon nekk. dañ ñoo Mali dañ ñu jiitu ñu catch up. ñoo Congo dañ ñu jiitu ñu catch up. We were almost out. We are almost out. Because of what? You think that our home game against Mali here, we should have not buried Mali? Or Congo. It should have been game over. Why do you don't have happened? We play home on away. No, they play. So they play at home on away. Minister, we have to make sure with the government. Finance minister, we get a Harris, you make sure league complete, and then you move on to another thing. Absolutely. You said Nakala Gambia the qualifier to the next stage. What is more sad? Lunga han mo gonna start the Independence Stadium isi boba moy. Don't wanna invest a lot of money. At the end of the day, people have to come and inspect back. What we have to remove in that stadium after that work that they have done is too much, and all that need to be remedied again. What were they doing? Who were they consulting when they were doing the job? You have to make sure that all the stakeholders that are relevant, that know how this thing works. But there should be a consultant. Of course, there should be. Why right now you show them see stadium. There are certain work that is already done in different arena that should be removed from the department. So when are we expecting this to be done? Man, I am not seeing this stadium to be done anytime soon. I am not seeing it. Because the signs are not being so basic. Because look at important. Stadium they are not updating us. Gambians have stadium they are not even talking about it. Man, I believe the minister, snake on my mom, I will have advised even the president, Halis Bumjel because peace tournament. Let them take it and put it somewhere else. It was not necessary. Each participating team was given $40,000. 40,000 just to participate in knockout competition. So Nationwide. Nationwide. It was nationwide. So we need 100,000. The runner of 75,000. Nationwide. Highest Bobby of Soccer could have finished something in that particular stadium. But we prioritize their politics more than what is benefiting the entire nation. And this will not be. Gambia is high time. We have qualified back to back. And if we want to continue this trend, we have to make sure we continue putting the necessary things in place. Qualification do okay, them now No. Because sustainability is important. With national team play football. They got to sustain. Because right now teams are preparing. These are the test games that we are neglecting. These are the test games that need to be very much considered. And you want a new coach. Because of as of now, sir, the interim coach should have. But there is no interim coach right now. Test match. Yeah, of course. Now that interim coach should have got the chance to look at some of our under 20 players who have been doing fine. The likes of Mohamed Bajo and others. Those people need to be integrated into our system. The likes of the players Sekou Touré, Grenoble. Yes, Sekou Touré at Grenoble. Players that were not given that much time to excel.
during the time of Tom, the likes of Yusuf Ajay, the likes of Mo Barrow, they are good players that Gambia can utilize and move the table of Gambia to another level. Why don't you happen? I'm young players, Ibrahima Jaju, the other goalkeepers. Understand? Yeah. Look at the nearby country, Senegal. They played against Benin, their first test game. Is it Gabon? Gabon, the first test game. The youngest player was, 14 years. In the likes of Mikael Faye from Barcelona and other players, young players. But the youngest player was 14 years. That cream of players so 17, I think. 17, yes, was only showing you Senegal have started building the basement. Dañ ko press war nañ ne lu indi système mu indi moom la gaa yaaga fay info because xam nga lan la xale yim am they are more player than the senior players tey doguma la te tey that player from Barcelona Demba Xavi dafa toog press conference praise that player because musu ta wax si mbiri xale boobu noonu waaye immediately after the international test match having that goal boy make name for himself at the press conference. Laporta biñ ko laajee about Mikael Faye, you know what he said? He said he is not for sale. The boy is not for sale categorically. He said these are the pillars of tomorrow. That is Kubasi, Mikael Faye, the partnership of that heart of defense. Absolutely. So what is our problem? Dañu war a play test games. But am nañ talent outside. Gambia dafa kenn ëppale ñu talent. See, talents are everywhere. The talents are everywhere. And come coach it is high time to integrate certain part of these players to start understanding, to start getting the vision. But just look at Kobe Mino of Manchester United. He's been integrated into the national team of England. Yeah. And we cannot be bigger than England. But hale bobu dañ gis lu mo def ne da ko leer ñor na ñu indi ko. And all these countries are doing this. When Mbappe was brought into the national team. Of course. Kobe Mino into England. Wow. Lamine Yamal into Spain. Sweden, you have that boy in AC Milan. Wow. You understand? You have a lot of abundance. Lu ci gëna garaaw mooy Yanko Wabinte recently dafa beat all the top players or the Lamine Yamal ñëpp la dóor when it come to worldwide. He is on top. Boy boobu tey su fekkoon ne ñu ngi am more test matches yi mu ngi gën a def jaloore si is I don't know nag gis nga publication bi on their Facebook page ne sign nañ official partnership seen diggante ak coaching academy te si biir signing lu fa nekk mooy ne there will be players nga xam ne dañ jógee ko Gambia dem in England train dina indi seen players yi from there indi leen fii ñu train so lii is another big step when it comes to Gambian football to be honest outside bi there so fa nekkee danga dee wane because the players that you are ñu konte ñoom Yankuba Minte you call ñoom Moussa Baro nga xool yeneen players ñu dee oo ñu def week in week out Alassana Jatta recently dem England di toj England this encourage lot of investors pour ñu war a mën a ñëw waaye su ñëwee si grand bi loo xam ne Gambia is fond of having things ñu dem ba si biir things fall apart dañ ko war a sàmm ba nga xam ne ñoom suñ fa nekkaatut ëllëg sax dafa continuer ñeneen ñi ñëw fekkaleen fa sax dafa fekk continuer mu njëriñ balaa moo njëriñ Gambia yëpp ñoom la moo njëkk a njëriñ ñoom ñu fa nekka as ñii ni Kanifing East su njëriñee Kanifing East su duggee ci community Kanifing East bi rek njëriñ na Gambia yëpp comme by example yow a footballer in the Kanifing East community his auntie is living at Bakote or living at Gunjur su waree pour support because of his existence in that elite coaching and so forth he's helping somebody arm stretch up to Gunjur so loolu tamane la this is a country thing loo xam ne waruñ koo foyantoo ba ëllëg ñu see gisee ne Yahuna or these guys the partners are not very happy with the way and maana niñ ko gaay di handle nañ ko jël as this is like nawetaan da nga attract waxatuma la when you have this kind of a project within you so na ko gaay gën a saama gën a jàppa bu baax de gis ne njëriñ bi dina gën a law dugga si biir dëkk bi ñëpp njëriñoo si waaw Tibi comme ko ñu ko rek I think Gambia for far too long opportunities will always come but to sustain them dafay nekk always a problem te comme di leen advice ne
I mean, when you are working with people outside this country, it's different when you are working with Gambian to Gambian. Gambian to Gambian, the people outside this country will tell you the realities. Let's take an example. When the Gambian, national team went to, training camp, when they came back, most of the Gambian people, if you talk to them, they tell you, the Gambian players, I'm concept of Gambian. They tell you everything is okay. Say the Janko, he's a Gambian. He tell you outright that the entire preparation was bad. That shows you tubab bi wala ku nga xamne amna yaru tubab num de behave ak ñun mu nga xamne fi lañ neex dañ dé masla too much comme ko ñu ko waxé ci beginning bi second division club to strike that the moment am nga interchange ngay joggé from Gambia di dem Angleterre wa Angleterre yi joggé fa di ñew it's a good partnership understand di nga am scouts coming ak so on and so forth but naka lañ nak nga na def ba mun ko sustain moy we have to be straightforward we have to make sure what is meant what is brought to be put in the project ñu def ko ci project absolutely lo xamne dafa ñew pour xalé ñu joko xalé lu wara ñew pour administration jël ko waye su fekkene dañ indi dara pour xalé ñu indi dara pour administration ga jël yépp momale ko sen boba project will not last long and therefore it will not be, they will not be able to sustain it and when that happens it's not only a loss for them it's a loss for the entire Gambia. Absolutely all right thank you very much ñu ñëwaat nag away from football dinañ dellu si waat football waat ko ji samaraam ñu dem xooli volleyball Gambian Seni Jawo mu nekk ndaw lu nga xam ne yaaga na di def jaloore fii si réewi Gambia gisoon nañ ko si United Arab Emirates foofu la nekkoon di play anytime mu respecté ni di Gambia far nañ di def lu nga xam ne extraordinary so moom moo nekk ndaw lu nga xam ne rek ne fu mu jaar ñu delloo ko njukkal encourage ko bu baax a baax si lu nga xam ne rek jamono bi mu ngi ko def when it come to volleyball di win medals put Gambian flag in a higher position. Well, first of all, how my father Seni Jawo started volleyball. I don't know whether it's Serekunda is. Let's say congrats to Serekunda is volleyball team. We say congrats again to the National Volleyball League because the bigger resources that they have, you understand, they are making sure that their league is always completed and we always have a champion. And so the amount of talent that have been produced, meaning that the coaches in the volleyball teams are really doing fine because the expertise player in the export out. So they make the Senegalese league be am jour. Got them to another international that is up to the